Au nataka nisimame? Hapana. Uko sawa? Uko sawa? Uko sawa? Mko tayari? Kwanza poleni sana, nimewakaisha sana. Sisi tumefika. Mambo yangu hapa ni very brief. I'm going to read a short statement. Then if there are questions, I will read this. The country mourns the fallen IEBC official, Daniel Musyoka, the Embakasi East returning officer who was found murdered in Oloitoktok. I want to send my deepest condolence to Mr. Musyoka family. May God cover you with His grace and love. There are two truths you need to accept. One, Daniel Musyoka did not have to die. Two, if we had done our duty as society, then Mr. Musyoka will be at home with his wife and children right now. Daniel Musyoka is the latest long and sad line of lost life, broken limbs, and shattered lives in Embakasi. Why always Embakasi? Because violence, when unchecked, leads to more violence. Before Mr. Musyoka, Mr. Stephen Mukabana was shot dead in 2016 for aspiring to become a member of parliament. After that, Joshua Obiende was poisoned and survived after immense suffering and pain, also after aspiring to be a leader. To date, he still suffers from the effect of poison. Poisons. Babu Owino, personal assistant, Juma Okusimba, died mysteriously, leaving behind a young family. In the same Embakasi East, the motorcade of now President-elect, His Excellency William Ruto, was torn twice. The vehicle of ANC party leader Musalia Mudavadi had its windscreen shattered. In the same chaotic environment, a woman was stabbed, and I was personally injured after a hired hooligan made an attempt to my life. There is more. Michael Gitonga, a candidate for MCA Utawala Ward, died under mysterious circumstances that has been termed as an accident. In all these cases, no perpetrator has been brought to book, no arrest has been made, which is puzzling because one can put two to two together. We must address the lapse that preceded the disappearance of Daniel Musyoka. Mr. Musyoka did not have security that he was entitled to. If he had a bodyguard, he would have been with him at all times and possibly saved his life. If the OCS and OCPD had assigned Mr. Musyoka a bodyguard as required, I challenge them to give the media the name of the bodyguards. The OCS and OCPD Embakasi allowed criminals to access Embakasi Tallying Center at East Africa Aviation School against the law. To provide a conducive environment for the IEBC official, only accredited agents were to be allowed to access the Tallying Center, and the names of these agents were available at the IEBC agent attendance register daily. At one point, the deputy RO noticed the presence of intruders and tried to eject them from the Tallying Center. However, Babu Owino stopped the RO.
Babu Owino had entered the tallying center accompanied by a battalion of unknown suspicious individuals. Once inside, Babu Owino went ahead to pressure the RO, the late Mr. Musyoka, to doctor the result, a demand Mr. Musyoka rejected. In a grave fear for his well-being, Mr. Musyoka never left the tallying center during the electoral process. He even slept there because of hooligans who followed him at every turn. Babu Owino and his team camped at the tallying center in 2 cars. Babu Owino official car, which was full of gun and machete, and a small car, Fielder, which was also full gun. The Fielder car is the one that was monitoring Mr. Musyoka movements. At the fateful day, Mr. Musyoka arrived at EAC tallying center as usual. At around 9 a.m., 9:30 a.m., Mr. Musyoka noticed something unusual and asked to take a short break to make a call. That was the last time he was seen leaving the tallying center. What did Mr. Musyoka see at the tallying center that made him to excuse himself to make a call? There is sufficient reason to believe there is a connection between his murder and the illegal access to the tallying center. I do believe the Musyoka family can get justice. When hooliganism moved from reckless to abuse or to shooting and murdering people without second thought, we lose our bearing as society. And given that the people of Embakasi have lost confidence in the senior law enforcement officers in Embakasi, I demand the following: that the case be moved to the DCI headquarters so that the justice can be served. I call upon the IEBC to accord life insurance cover to its permanent employees, such as the 290 returning officer, given the risk nature of this job. B, given the serious electoral malpractice under Section 45B as read together with Regulation 64A has occurred, I ask IEBC through the chairman Wafula Chebukati to immediately halt all election-related activity in Embakasi and suspend the same pending investigation and prosecution of the perpetrator. The witness program, the witness protection program be applied in this case, that there are numerous potential witnesses willing to come forward but are scared. The media, the IEBC and the nation must not let the story of Daniel Musyoka murder to die as well. This is bigger than the stolen parliamentary election, the stolen Embakasi parliamentary election. It's not about it is about containing a monster among us who has no regard for human life. Asanteni sana. Babu must go. 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 Tokana must go. Tokana must go. Tokana must go. Babu must go. Anyone who has a question? Let's go through it. Have you made these allegations known to the police, or have you filed a case to the police? The family of the Musyoka believes he died because of his integrity, he couldn't believe in the case of someone. Just that you believe the MP elect is connected directly to his disappearance and potential murder. Okay. I have not recorded this statement with the police because it was a media statement. But if the police require me to do so, I will do so. And the reason why I came public is because the Embakasi police people, led by the OSPD, if they acted and they protected Mr. Musyoka could be alive. That's why I was requesting this case be taken to CID headquarters. Because there are so many people willing to talk, but they are scared. Number two, Mr. Musyoka, all the candidates, including my friend here, Mr. Owino, he was a candidate for parliamentary seat. Mr. Musyoka was a straightforward man. He's a man you cannot compromise. But I believe he was killed because Mr. Musyoka had noticed a lot of allegations from the POs from the polling station, and he had told them actually there in the tallying center that most of them belonged to jail because of what they had done.
So Mr. Musyoka was specifically killed because of the election, nothing else. Okay, my name is Franklin from K24. I've heard you mention about 2 cars, Owino's official car and a Fielder motor vehicle. I don't know, do you have the number plates of those cars? Then another question, have you raised the issue of the rigging allegations within Embakasi East to the IEBC? You don't know the leading allegation. If I have to follow, if there's a leading allegation, there is a channel that I'm supposed to follow. I'm supposed to file a petition within 20 days. If I'll file, that is another channel. But what we are dealing with it today is that the matter at hand. Daniel Musyoka. Okay? Na mimi nataka kuambia ile mambo imefanyika Embakasi East. Haijaanza leo, ilianza 2016. Hii mambo yote nimesoma hapa. Ingechunguzwa ile wakati na iweze kuchukuliwa hatua, pengine Daniel Musyoka hangekufa. Kwa sababu kuna aspirant wengine ambao tulisoma nao 2017 ambao hawakufika kwa debe. Kuna wengine 2017 hata siku ya voting alivoti kura akiwa hospitali. Ninyi umeona watu ya media. Ile violence imekuwa Embakasi East. Embakasi East imekuwa one of the constituency ambayo imekuwa flagged of violence. Deputy President, now President elect, alipigwa mawe mara 2 kule Jakaranda. Na hata mimi mwenyewe nilipigwa mawe na kuna mama mpaka alichomwa kisu. Na hata wale vijana ambao walifanya hiyo kazi na wanajulikana hawajashikwa na walikuwa tallying center. Kitu kingine, Mr. Musyoka kama constituency returning officer alikuwa akuwe na entitled to police officer ambaye anamguard every time wakati anaenda. Mr. Musyoka, I can confirm hapa leo, mkitoka hapa mwende mpate OCS mama ako hapo Embakasi. Aseme ni ofisa mgani aliasainia Musyoka wakiwa na OSPD wa kumchunga akijua Musyoka anaenda hapa. Mr. Musyoka hakuwa na bodyguard. Na mimi na suspect polisi wa OSPD na OCS wanajua mahali Mr. Musyoka, who kidnapped Mr. Musyoka, na eventually he died because hata ukiangalia familia yake ilisema Mr. Musyoka nimerudia hapa. Mr. Musyoka, mimi nimekuwa candidate. Na ile mara mimi nimeongea tarehe 9 tukifika election niliongea na Musyoka sababu nilipiga kura asubuhi. Nikamwambia shida yenye mimi naona, akaniambia Mureithi uko sawa, nikamwambia niko sawa. Mr. Musyoka hakuwa na entertain hata aspirant sisi kuingia kwa ofisi yake, na wako hapa they can confirm. Ofisi yake ile ya aviation, mimi mwenyewe ndiye was a leading candidate, lakini mimi sijaingia kwa ofisi yake kwa sababu hakuwa anakubali mambo ya shortcut. Na wakati ile kura zimeanza za tallying za Embakasi, Mr. Musyoka was very firm. Babu Owino aliingia pale akamwambia amtangaze. Returning officer akiwa pale akamwambia wacha nifanye kazi yangu, mimi nitamaliza. Wakasema anafanya polepole, atangaze haraka. Returning officer, wale POs ambayo sasa hiyo kama ni mimi nitapeleka petition. POs wengi ambao walifanya election walifungia makaratasi ya zile zilizoitwa 34B kwa mabox. Na returning officer alikuwa ameziweka kando na akasema hiyo mapio wanastahili kwenda jela. Ama pio wenye walikuwa fanya hiyo kazi. Na kukua hiyo farm ndio nafikiria hao watu walifikiria pengine yeye atatangaza, wakafikiria wakimuondoa they'll do watatangaza hiyo election. Umeona familia yake imesema Mr. Musyoka alikuwa very fresh. Kumaanisha hakuwawa hiyo Friday ama Wednesday, waligoja mpaka presidential result ikaanzwa. Why did they have to do it? Wangemwachilia tu atoke. Kwa sababu Mr. Musyoka hakuwa na shida na mtu. Na sisi tuko very open. Wale aspirant wote tulisimama. MP, mimi, Omwenga na Mr. Ogada wote. Tuko tayari kukombati na polisi ku make sure hii kitu ya Embakasi ikuwe ya mwisho. Kwa sababu Embakasi hatuwezi kaa hivi. Every time Embakasi is the news for the wrong reason. Babu must go! Babu must go! Babu must go! Tukianza hapa tunamalizia hapa. Embakasi tuko on the media of the wrong zone. Na ukiangalia Embakasi imemulikwa sana. Na hii kitu ya Musyoka ndio nimeomba IEBC. Kwa sababu IEBC nao wako na permanent staffs wao kama Mr. Musyoka. Tuna in their role. Hawana life cover. Mr. Musyoka amekufa, amwacha familia. What will happen after that? Hata watu wengi, kuna vijana wengi hapo wanaweza taka kuapply kazi ya role. Watakuwa na ugumu kwa sababu sasa hiyo kazi ni very dangerous, very risky kufanya kazi kama hiyo. Lakini sasa investigation lazima itoke Embakasi, ichukuliwe na hata haiwezi kaa. Wizito kwa sababu
Sio kama alitolewa Embakasi. Ukasikia ati alikuja Mihango, akakaa Mihango ati sisi na mwisho ilikuwa Mihango. Alikujaje na wewe tembea mguu? Lazima alitoka na gari. Umeniuliza mambo ya number plate za gari. Kuna fielder ilikuwa pale. Aviation iko na CCTV footage. Utaweza kuona hizo gari. Kuna fielder ya black ilikuwa ndio siku tusema number plate hapa. Zilikuwa nazunguka huko. Ina monitor. It was monitoring certain people. Hiyo fielder na hiyo gari ya Babu Owino tunataka kujua nani alikuwa ndani na hiyo fielder. Kwa sababu hiyo fielder ni gari ndogo, ilikuwa imebeba watu mpaka ilikuwa inakaa kama imebeba mawe. Ndio tunataka kujua watu gani walikuwa ndani. Na hii kitu sio siasa. Mimi ni mtu hapa. Na sio mambo ya siasa, ni kitu ambaye kwa sababu Mr. Musyoka hakukosea mtu yoyote. Hakukosea candidate yote. I don't think kuna candidate yote Embakasi mwenye ako na complaint against Mr. Musyoka chochote amefanya in Embakasi. There is no one. Kuanzia MCA mpaka MP alihandle watu equally na alikuwa na hata alikuwa na kama uko na complaint anakusikiza. Simu yake ilikuwa open. Sasa ile kitu ilimfanyikia sio kitu mzuri na tutaki ikuwe repeated elsewhere in Kenya. Labda kidogo tu polisi walisema excuse kupiga simu akatoka, labda akatoka nje ya ule center. Aswa, wewe unaona alichukuliwa wapi? Hiyo simu Mr. Musyoka alipigiwa. Lazima polisi wachunguze sana. Kwa sababu wewe usipigiwa tu simu, unatoka, alafu unatoka mguu unaenda mahali. Lazima kuna mtu alimuita. Na hiyo polisi kwa sababu wanafanya investigation, mimi si investigator. We have an able DCI officers wataweza kuestablish. Lakini lazima kuna kitu ilifanyika. Either he was tricked to kutoka nje ndio aende, kwa sababu nimekuambia ile kitu nasisitiza hapa sana. Mimi nalaumu OCPD na OCS wa Embakasi. Kwa sababu hawa wako na responsibility ya kuchunga Musyoka. Ilikuwa wakati mgumu sana siku 3. Wangemwasainia hata polisi wawili. Which si ati ni kumwasainia, ni haki yake kukuwa na hiyo police officers. Hakuwa nao. Na nimemwambia mtoke hapo mwende muulize nani alikuwa na guard Mr. Musyoka. Hawana majibu. Na matokeo iliendelea kutangazwa hata baada ya Musyoka kuondoka labda. Wewe unaona ile results ziko na shida bado hizi. Unajua after Musyoka kuondoka ako na deputy returning officers wake. Na sheria inasema kama returning officer yupo, deputy returning officer wanaweza fanya kazi yake. Walifanya kazi yake. Kama mimi sijaridhishwa na matokeo, mimi nitaenda kotini. Ile kitu iko hapa sasa hivi, kwanza tumalize hii mambo ya nani? Ya Musyoka. Mimi nitaweka petition yangu bado niko within the law. Nitafikiria nione kama nitaweka petition, lakini kuna grounds mingi ya kuweka petition ya hii election ya Embakasi. Wewe unalaumu Babu kwa kuhusika kwa kitu ya... Mimi nalaumu Babu Owino kwanza na polisi wa Embakasi. Mr. Musyoka alikuwa ametuambia sisi aspirants mtu atume agent wake ambaye kwa tallying center ya hapa ya aviation. Hao walienda wakahijack the tallying center. Na nimesema hapa kwa my statement, the deputy returning officer mmoja wa Mr. Musyoka alinotice kuna suspicious people walikuwa wamekaa hapo tallying center. Akaamuka na ile register, akajaribu ku-eject au kutoka kwa tallying center. Babu Owino akakataa. Ilikuwa tarehe 10 Wednesday. Akataa. Hiyo kitu ilianza Wednesday. Musyoka hata hakwenda nyumbani, alikuwa analala kwa hall hapo. Mheshimiwa, umesema kuna msururu ya watu imeumia. Yes. Ni muda gani? Ni span ya muda gani? Ile span nimesema ni kutoka 2016. Mimi nilianza kusimama kiti ya mjumbe 2017. 2017 nilikuwa natafuta tikiti ya Jubilee, kulikuwa na aspirant anaitwa Mukabana, alikuwa anatafuta tikiti ya ODM. Mukabana aliuawa hapa Mihango. Kesi yake mpaka leo iliisha hivyo. Kuna candidate mwingine anaitwa Obiende, alikuwa soma na ANC. Mimi nilikuwa soma candidate na yeye. Obiende hakupiga kura. He was poisoned, akapigwa na shoka Soweto. Mpaka leo Obiende alikuwa kama wasimu. Mpaka leo. Embakasi sisi imekuwa na mambo ya violence kutoka hiyo wakati. Na hiyo wakati unakuta hata sasa hivi tunaongea na nyinyi. Ndio mimi nakwambia police station ya Embakasi. Kuna vijana wako jela saa hizi ambao wastahili kuwa jela kwa sababu ya siasa. Wako industrial area, wamewekewa attempted murder, sijui robbery with violence, hata kuna vijana wengine nimeona hapo wamewekwa robbery with violence. Na Babu Owino
Kwa sababu yeye anafikiria kukitumia kama polisi ya Embakasi anaweza fanya kitu. Na ndio mimi nasema DCI kwanza, kama Mr. Musyoka kuna watu watakapelekwa kotini, asiwache OCPD wa Embakasi na OCS. Hao wa kwanza wasiwache. Wasiwache kwa sababu hawa ndio the breed ya hii kitu. Hawa ndio breed ya hii kitu. Mpaka hiyo siku ya election walikuwa wamepatia Babu Owino na uzio wengine maaskari kwa tembea nao kwa noa. Wanawapatia kufanya kazi gani? Hao wawili kwanza waseme, wasidanganyane, waanze kutumika, waseme Musyoka, bodyguard walikuwa chunga Musyoka ni nani? Kwanza tuanzie hapo. Swali lingine? Sawa. I have my what competitor Mr. Omwenga hapa angetaka pengine kuongea kitu. Kamaondokea kidogo hapo. Good morning, members of the press. My name is Josh Omwenga, and I'm a resident of Utawala. What I can only say about the elections of the last election we have done is that the election was very peaceful and transparent. The few irregularities which were there in a few pockets cannot be warranted that can cause them to somebody. The issue which we are talking about here is about Daniel Musyoka, who was abducted and murdered. Us as aspirants, we believe that we are not supposed to fight for an elected position because it's a competition. There is no reason why we should cause or we should shed blood of an innocent person and leave his children suffer, the wife and his family. The only thing which we are requesting the DCI and the government is to speed investigation and bring into book the people who have been involved. The East African School of Aviation has the CCTV system which can capture all the activities which were there. The OCS, the OSPD of Embakasi Police Station should take responsibility of the disappearance of the RO. The members of the press can assist us as well to bring forward all claims and problems which have been facing Embakasi East. It is not. You know clearly that the aspirants who were in Embakasi East, all of us were peaceful. The only area which has a problem is how can somebody be hijacked from a tallying center or a tallying center and he disappears without if there was security at that tallying center. There must be a reason why he was hijacked. Yes. So at the tallying center and an arrow has a security system. How did the security lapse and it was picked at the enclosed environment? So that's what we are also wondering and asking the press to assist us, support us, to push the OSPD, OCS of Embakasi Police Station to give us a statement why there was a security lapse at the tallying center. Two, there is no need of us encouraging violence in Embakasi East. Since 2013, when we were here in Embakasi East, the person who was the MP is John Omodi, and there was no single violence. Now we are facing violence continuous. Why should we have violence? And why should people fight when there is this competition? People should not fight. Let us compete. If we have been defeated, we go home, as we have done. We respect that position. The only area which we are asking is why has violence come all of a sudden? And people are fighting, people are being killed, people are being poisoned. We are requesting as a family of Embakasi East that the person who was killed, Daniel Musyoka, be also arrested and be brought to court.
Thank you so much.